And this is question number 6A from February 2023 question paper. The question is scenario is given based on Airbnb international online marketplace for rental homes. The question is asking about Airbnb having some trouble because too many people were using their website, and it couldn't be handled, it could not handle all the information from the users. So it is asking for suggestions on how to fix the problem and how to make the website work well even with lot of users. So we should give the suggestions how it will handle this situation when many number of people are using the website, and then how it handle this situation. So about this, we should explain. And in this question, we should explain the strategies, what the Airbnb is using, and the strategies used by the Airbnb to handle a high volume of data on its platform, and the strategies we should explain. So in this, I have explained a few strategies. The first one is distributed computing. This is one strategy. Load balancing is another type of strategy. Caching, database. So these are the few strategies the Airbnb will use these strategies to handle the situation given in a question. So the first strategy is distributed computing. So using distributed computing, this one, the first one, using a distributed computing technique, and the Airbnb will distribute its workload across multiple servers and multiple data centers rather than relying on a single centralized server. ಒಂದೇ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋ ಬದಲು it will distribute its work over multiple servers. So one server ಬದಲು many serverಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋದು. This can help to improve the scalability and by allowing the system to handle more data. So more number of servers, it will handle more number of data, and it will handle more number of requests without getting any burden. It can handle more data because it is having multiple servers. So this type of computing is called as a distributed computing. So using this strategy, it can handle the situation. Next one is load balancing, second one. So in load balancing, Airbnb could balance the incoming website, the visitors who are visiting the website, Airbnb website. So it will balance the incoming website visitors across different servers. Instead of relying all the traffic on one server, instead of sending all traffic on one server, it will use different servers. So this is like spreading the load to prevent any one server from getting too busy. So ಒಂದೇ ಸರ್ವರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು using different servers. It will this is like spreading the load ಆ ಥರ. So it ensures the website can handle lot of people visiting at the same time. ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗೋದು, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದು, ಡೇಟಾ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ without slowing down or crashing. So such technique is called as a load balancing, balancing the load using the number of servers. Next, third method strategy is caching. So caching is nothing but it is a information. The information can be stored in a temporary storage area. So caching involves storing commonly used information, repeatedly use ಮಾಡಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ Airbnb can use this technique
It is called as a caching technique to make its system work better. So by doing this, Airbnb can give less work on the main server. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಮೇನ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂದಾನೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೇನ್ ಸರ್ವರ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮೇನ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಮೇನ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಬರ್ಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಲೆಸನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಮೇನ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಇದರಿಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. So Airbnb uses different type of databases. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ MySQL and MongoDB ಅಂತ ಇವೆರಡು ಹೆಸರು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. MySQL and MongoDB to handle all the information on its platform. These databases store the details about the user accounts, property, listings, reservations ಎಲ್ಲಾನು ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅದಕ್ಕೆ MySQL ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆದ್ರೆ ಅದು MySQL MongoDBನೇ ಮಾಡೋದು. ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ NoSQL ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು MySQL ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಟು ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್. So these thus to handle high volume of data on Airbnb platform will be able to scale its system and process to handle increased demand. So by leveraging distributed computing, load balancing, caching and databases, Airbnb can ensure that it can handle high volume of data efficiently and effectively. So this is the answer for question number 6A.